Now I would like to invite our respected and charismatic partner, Mr. Akhtar Mohsin Chaudhary, sir, to deliver the opening address. Thank you, sir. Good evening. Today's seminar brings together some of the brightest minds in business, economics, and finance to discuss the evolving macroeconomic outlook of Bangladesh, as well as the policy implications of the Finance Ordinance 2025. We are especially honored to have with us our chief guest, Mr. Kamran T. Rahman, a highly respected personality in Bangladesh and the Bangladesh business community. Sir, your presence adds immense value to this program, and we are deeply grateful. Thank you, sir. To set the tone for today's seminar, I would like to invite our managing partner, Mr. Sir Mojumdar, sir, to deliver the inaugural speech. First of all, my salam, my respectful salam, Shubhecha, and very good evening to all present here. Honorable Chief Guest, Mr. Kamran T. Rahman, President MCCI, respected guests from different profession and business houses, distinguished economists, esteemed top executives from banking and corporate sectors, ladies and gentlemen. It is my distinct honor and privilege on behalf of MABS and J partners to welcome you all to today's seminar. We are truly grateful that you have made time from your demanding schedules to join us today. Your presence here reflects a shared commitment to staying ahead of the curve in an increasingly dynamic economic landscape. We believe our role as chartered accountants extends beyond compliance and audit. In a world of constant fiscal, regulatory, and policy shifts, we view ourselves as partners in strategy, resilience, and growth, helping our clients anticipate change and adapt effectively. Today's seminar is an extension of that belief. The Finance Ordinance 2025, as many of you are already aware, brings with it several pivotal changes, some long awaited, where others unexpected. It is not merely a document of amendments, but a reflection of where the country is heading to in terms of fiscal priorities, economic discipline, and developmental vision. Through today's discussions, we aim to delve into questions that are front and center for all of us. What signals can we draw from the current economic indicators? How will the Finance Ordinance affect industry, investment, capital markets, and banking operations? And more importantly, what proactive strategies can business adopt in response? We are fortunate to have with us today some of the most respected minds in commerce, economics, and finance, who will be sharing their expert insights and perspectives. I am confident that the discussion of today will not only be informative, but will also inspire us forward-thinking approaches. In conclusion, I request all of you to actively participate in the seminar
ask questions, share thoughts, and most importantly, build connection. Let this not just be a seminar, but a catalyst for collaboration and action. Thank you once again for joining us today. Thank you very much. Thank you, sir. We highly appreciate your valuable words. We have come a long way driven by excellence, commitment, and vision. Let us watch a short documentary that highlights the journey, achievements, and contribution of MABS and J Partners Nexia Bangladesh. In the heart of Bangladesh's vibrant economy, one firm stands out as a trusted partner to leading businesses. In the heart of Bangladesh's vibrant economy, one firm stands out as a trusted partner to leading businesses. Multinational and local companies, banks and financial institutions, development organizations, and many others. MABS and J Partners. MABS and J Partners is one of the oldest and leading chartered accountancy firms in Bangladesh, with over 44 years of professional experience, delivering world-class audit, assurance, taxation, VAT, and advisory services with local insight and global reach. As one of the founders of MABS and J Partner Chartered Accountants, my vision was absolutely clear, that is to build a firm that stands for integrity, excellence, and professionalism. Founded in 1979, under the license of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, ICAB, and renamed in 2012, the firm today operates from its Bonani corporate office in Dhaka and its branch office in Agrabad, Chattogram. Founded on integrity, professionalism, and technical excellence, MABS and J Partners is a member firm of Nexia International UK since 2013. Nexia is one of the world's largest global networks of independent accounting and consulting firms present in over 125 countries. In Bangladesh, our reputation is built on more than just numbers. It's built on trust, results, and long-term relationships. MABS and J Partners today stands as one of the leading professional firms in Bangladesh, and I'm proud to have contributed to its journey of growth and excellence. What makes our firm special is our partner-led service culture, which we inherited from our parent firm, Nexia International. We deliver a full spectrum of professional services, audit and assurance, statutory audits, risk-based internal audits, forensic investigations, and compliance reviews, advisory and consulting, IFRS implementation, risk management, operational reviews, and corporate restructuring. Specialized expertise, financial sector audits, garment industry compliance, development project audits, and IT system reviews. Having worked with multinational companies and abroad for many years, I have seen the best of global practices. At MABS and J Partners, I'm proud that we bring the same standard of professionalism, efficiency, and innovation to our clients in Bangladesh. Our firm truly reflects a blend of global expertise with local insight, and that's what makes us stand out. From multinational banks to leading non-bank financial institutions, from global development organizations to export-oriented industries, MABS and J Partners brings sector-specific expertise that delivers value and clarity. MABS
and J Partners have been our statutory auditor for the last 2 years or so, and during these 2 years they have been found to be very knowledgeable. At the same time, they have been responsive and accessible. Particularly, we have found them to be very supportive in terms of the fact that the complexities that the entire world is going through, especially Bangladesh economy as well. Our client base includes some of the most respected names across banking, insurance, garments, corporates, and development partners, a trust built through decades of consistent excellence. Our teams have led some of Bangladesh's largest forensic investigations, high-profile statutory audits, and compliance engagements. As a member of the Taxes Appellate Tribunal as well as the member of the National Board of Revenue, I found that MABS and J Partners uphold the highest standard of professionalism and integrity, and their expertise in audit and taxation has significantly contributed to enhancing compliance and transparency in Bangladesh. Our strength is our people. Over 350 professionals, including 8 partners, 2 directors, more than 80 managers and supervisors, and 250 audit associates. We invest in continuous training, technical resources, and ethical leadership to ensure that our teams deliver consistent, high-quality results. As the youngest partner, I take pride in carrying forward our legacy with a modern and dynamic approach. So our motto is simple: partner-led service with uncompromising quality. As a member of Nexia International, we bring global audit experience and expertise to our clients. Our track record includes leading assignments such as the audit of the Development Bank of Mongolia, an international NGO in Nepal, and several global engagements. By combining international methodologies with a deep understanding of Bangladesh's regulatory, cultural, and economic landscape, we ensure our clients benefit from world-class practices tailored to local realities. Quality is the foundation of our work, reinforced by our unwavering focus on professional excellence. Our credibility is endorsed by the highest regulatory and development bodies. MABS and J Partners is officially enlisted with Bangladesh Bank, Bangladesh Securities and Exchange Commission, the Financial Reporting Council, IDRA, NGO Affairs Bureau, MRA, PKSF, as well as global institutions including the World Bank, ADB, UNDP, SDC, USAID, and many more. These accreditations reflect the trust placed in us to deliver audits and advisory services that meet both national and international standards. We see our role as more than just auditors. We work alongside our clients as partners to create sustainable and lasting. At MABS and J Partners, we believe in building partnerships, not just completing assignments. Every engagement is guided by our commitment to accuracy, transparency, and lasting client impact. Our commitment goes beyond numbers. We aim to build lasting partnerships that strengthen business and contribute to a transparent future. Our fully functional quality assurance department, headed by a partner and supported by skilled professionals, ensures that every deliverable meets the highest global standards of quality. To us, success means guiding our clients through challenges with clarity, insight, and solution that drive meaningful growth. We provide partner-led service. MABS and J Partners, Nexia in Bangladesh, your trusted partner for assurance, advisory, and beyond. Special segment, the unveiling of our Tax Handbook 2025. This handbook has been prepared by the tax experts of MABS and J Partners to provide practical guidance on the changes brought by the Finance Ordinance 2025. We would now like to request Mr. Mohammad Shahadat Hossain, Senior Partner, MABS and J Partners, to kindly come forward and unveil the handbook.
Now we move on to the highlight of today's seminar, the keynote paper presentation on macroeconomics outlook and the impact of Finance Ordinance 2025. I would like to respectfully invite Mr. MD Shahadat Hossain Sir, Senior Partner of MABS and J Partners, to present the keynote paper. Thank you, sir. Thank you very much. Honorable Chief Guest, Mr. Kamran Tij Rahman, President, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka, Honorable partners, all the partners of MABS and J Partners, distinguished guests, and other members of MABS and J families, Assalamu alaikum and very good evening to you all. Today, our seminar on macroeconomic outlook and impact of Finance Ordinance 2025, a MABS and J Partners initiative. Dear audience and distinguished guests, why a chartered accounting firm like us, 4 years old chartered accountant, why we have organized such kinds of seminar? Because we know there are very much connection with the chartered accountants with the economy of the country. How a chartered accounting firm keep contribution to the national economy, we can see how. Excuse me, technical. Next, please. Next. Yes, the role of chartered accountants in the national economy provides essential audit, assurance, advisory service, which ensures the financial transparency and which is very important for the economy of the country, helps to attract investment, helps strengthening capital market, and finally play a crucial role in the economy by offering taxation service. That's why we, the chartered accounting firm, 4 years old, have arranged such kind of seminar. Before going to see the impact, how the Finance Ordinance 2025 impacting the economy of our country, I would like to mention some key informations, key data of our national economy, like GPD growth. GPD growth at present financial year 2025 was 3.97%, which is lowest in 34 years of last 34 years, and except the pandemic years. And main key factor performance of this GDP growth, 1.7% is slowed down by the agriculture sector. Earlier it was 3.30%. Service sector also declining, 58 points has gone down from the previous years, and now it is 4.51%. But industry sector's growth is upward trend. Compared with previous years, it is 83 basis points improved, and now it is 4.34 points. But one thing we hope that our World Bank estimates that during the year financial year 2026, the growth will be 4.9%. As well, IMF has projected 5.1%. Our main cause of our country's economy is the inflation. Like during last 2 years, our inflation rate is not less than 10%. It is really very complicated information for that. And minimize this high rate of inflation, our central banks issued from last 3 to 4 monetary policy, the contractionary monetary policy. But one thing is very important, that our inflation is cost push inflationary. It is cost push. But our Bangladesh Bank is following contractionary monetary policy. Due to such contractionary monetary policy, as per record or published in seminar by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, the private loan growth is the lowest within last 22 years. Now it is growth is lowest in last 22 years.
And SME loan in SME sector is downward by 23%. So, for minimizing the inflation, contractionary monetary policy may be doing some progress. Now it is came down to 8.55%. But the private investment is very pathetic. You see, unemployment problem. There is no production generation or employment generation activity. That's why unemployment problem is severely affecting. Last year in our country, unemployment was 3.95%. Now it is rose 4.63%. And during 1 year, 40 lakhs has added in the unemployment area. So this is one of the important. Our good information is only service reserves. Reserves is down upward trend. As per IMF calculations, BPM 6 policy, it is 26 billion, and as per and gross calculation is 30 billion. But main sectors of this growth is only two. One is remittance. Remittance is very good compared with last year's 27% upward, and during this it is received 30 billion. And another is reducing the progress of our import. It is only 7.7% increase. This is not actually good. Foreign direct information investment is also very not good position. Compared with last year, it is reduced 13%, and during this year it came only $1,270 million. Private investment position is also not good. Last year, the private investment was 24% of our GDP. During this year, 24-25, it is only 22%. And main reason behind such low private investment is dollar crisis, high gas prices, and increased lending rates. Fiscal position, our fiscal position revenue budget target is very good, 5,64,000, which is 9% of GDP, 7.6% higher than last year. But main problem is, if you see the last year's collection position, as compared with the target, our collection was less than 30% could not be achieved. And the reason behind this, high sluggish private investment and administrative issues some. Banking sector, everybody we know what is the situation now. Is a big problem in banking sector. Sector is a high level of non-performing loan, weak governance, regulatory inefficiencies. And one most important information is that our 20 top banks reached to capital shortfall 1,71,789 crore, which is very alarming situation in the banking sector. Capital market, we also know about this, but main one information is that during the last 1 year, almost 1 lakh stock account has been closed, and during last year, within last 1 year, there is no IPO in the market. This is, we can understand the position of our capital market. Among these, main risk we persistent inflation, global demand shock, energy price volatility, and banking fragilities. Among these, but we have some opportunities. We can see some opportunities that during last 1 year, our new government is trying to reform all sectors like financial sectors, banking sectors, customs, VAT. So we seeing some hopes. Hopefully, we will see next is the good performance. Now, we can move to the key changes and how it is affecting to our macroeconomy. I shall try here to say some changes, how it is being doing effect to the taxpayer, and how it is being affected in the macroeconomic impact. Main changes, pre-income limit has been
increased from taka 3,50,000 to taka 3.75 lakhs. Restructure the total slabs. And another important changes is scheme, that is minimum tax now based on not urban or rural area. Previously, in urban area, that means in শহর এলাকায় সেটা ছিল minimum tax was 5,000 টাকা, and rural এলাকায় it was টাকা 3,000. This year এই পজিশনে এটাকে সম্পূর্ণ eliminate করে বলা হচ্ছে all will be টাকা 5,000. Now what is the impact of taxpayer? Taxpayer's impact is that low income যারা তাদের কিছুটা অবশ্যই তারা বেনিফিট পাবে, তাদের কিছু ইনকাম যেহেতু 3,50,000 থেকে 3,75,000 আসছে, কিছুটা তারা রিলিফ পাবে। বাট রুরাল এলাকায় সেটা যেটা 5,000 3,000 ছিল সেটা 5,000 হয়েছে। সেখানে একটা জিনিস হচ্ছে, ওয়ান থিং ইজ লাইক দ্যাট ডাইরেক্ট ট্যাক্স মেইন পলিসি ইজ ইট ইজ প্রোগ্রেসিভ, যত ইনকাম বেশি হবে তত আমার ট্যাক্স বেশি হবে। দিস ইজ দ্য মেইন পলিসি অফ দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন। But if we critically analyze this structure, then what we can see that যার ইনকাম 6 লক্ষ টাকা তার ইনকাম বেড়েছে হচ্ছে 12.5%। যার ইনকাম হবে 10 লক্ষ টাকা তার ইনকাম ইনক্রিজ হচ্ছে 16.70%। যার ইনকাম ইয়ারলি হবে 60 লাখ টাকা তার ইনকাম ইনক্রিজ হচ্ছে, ট্যাক্স ইনক্রিজ হচ্ছে 3.85%। সো হেয়ার ইজ সাম distortion of this progressive tax policy. There is one changes is proposed, one changes in the Finance Act, that is আগে যখন জয়েন্ট ভেঞ্চার হতো সেই জয়েন্ট ভেঞ্চারে যে প্রফিটটা হতো সেই প্রফিটটা যখন আদার দ্যান ব্যক্তি ব্যতীত যেন কোম্পানির কাছে হ্যান্ড ওভার করা হতো, ট্রান্সফার করা হতো, তখন ডিভিডেন্ড হিসাবে তার ট্যাক্স কাটার প্রয়োজন হতো। এখন সেই প্রপোজ করা হচ্ছে যে না, তো এখানে আর কোনো যদি কোম্পানির কাছে ডিভিডেন্ড আদার দেন পার্সন ব্যক্তি ন্যাচারাল পার্সন ছাড়া অন্য কার কাছে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তাহলে কোনো ডিভিডেন্ড ট্যাক্স কাটতে হবে না। আর একটা বলা হচ্ছে নট উইথস্ট্যান্ডিং এনিথিং কন্টেন্ট ইন দ্য ট্যাক্স ল, ডিটিএতে যেটা থাকবে দ্যাট উইল বি প্রিভেল, ডিটিএকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। ডিউ টু দিস বোথ দ্য চেঞ্জেস, হোয়াট উইল বি ইম্প্যাক্ট দ্য ট্যাক্স পেয়ার? উই থিঙ্ক রিলিফ ফ্রম দ্য ডাবল ট্যাক্সেশন will get the relief, the taxpayer. And what will be the macroeconomic impact? May lead to increase foreign direct investment, that is FDI, may increase the reserve and consequently increase the GDP. We hope that. Specific date for filing return has been changed. Earlier it was 30th September or 7 month, which is later on. Now it is 9 month and 30th September, which is later on. Just 2 months কে একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। And another important একটা চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা আগে কোনো টাইম নেওয়ার সুযোগ ছিল না। যদি কেউ টাইমলি রিটার্নটা সাবমিট করতে না পারতো তাহলে তাকে এক্সট্রা ট্যাক্স এবং পেনাল্টি দুটো দিয়ে তাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হতো। দ্যাট হ্যাজ বিন ইলিমিনেটেড। কেউ ইচ্ছা করলে এই 9 মান্থের পরের মধ্যেও যদি সাবমিট করতে না পারে আরও 90 days, দ্যাট মিনস 3 months সে টাইম নিতে পারে উইদাউট এনি পেনাল্টি or extra tax. I think this is very beneficial for the taxpayers. They will get enough time, and also as well as it will give some contribution to the national economy. Online return has been mandatory, though it is not the Finance Ordinance. It is another circular. All individuals, excluding some exception, they will have to submit the tax return through online. This is good step, undoubtedly this is good step. It will be beneficial for reduce the corruption, I think. But one problem is that in our country context, sometimes they can get the wrong returns, because sometimes the taxpayers মনে করতে পারে যে ও আর এখন আর কোনো অ্যাডভাইজার খুব একটা প্রয়োজন নাই, পাশের দোকানে অনলাইন আছে, ওখানে বসে ইনপুট দিয়ে ডাটা ইনপুট করে দিয়ে অনলাইনে সাবমিট করা যেতে পারে। But this will be very disaster for them. There are also some chances here actually. Interest on securities has been increased. Bangladesh government securities or securities issued by the Bangladesh Securities and Exchange Commission, তার interest TDS রেটটা 5% থেকে 10% করা হয়েছে। Undoubtedly it will be create burden of the taxpayer, but
it assumed that this will keep contribution to the liquidity problem of the banks, because sometimes the investor will not be interested to invest in securities, they will go for the deposit of the banks. That some changes has been in the Finance Act, Finance Ordinance. This is exclusion of some imposing penalty. Like আগে একটা এমন ছিল, প্রভিশন ছিল যে আমার এক্সপোর্ট যেটা আমি রেকর্ড করেছি, যদি সামহাউ ট্যাক্স অথরিটি যদি জানতে পারে যে সে কোনোভাবে ডাটা কালেকশন করতে পারে যে তার এক্সপোর্টের পরিমাণ দিস, ইফ দেয়ার ইজ এনি ডিফারেন্স, তাহলে 50% ট্যাক্স চার্জ করার একটা প্রভিশন ছিল। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আর একটা চেঞ্জ, সেই চেঞ্জটাকে ইলিমিনেট করা, সেই প্রভিশনটাকে ইলিমিনেট করা হয়েছে, উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একটা হচ্ছে যেটা ফরেন বায়ারের যে এজেন্ট, তার থেকে যে রিমুনারেশন দেওয়া হয় কিংবা তাকে যে কমিশন দেওয়া হয়, তার উপরে ট্যাক্স আগে ছিল 10%, সেটা রিডিউস করে 7.5%। অ্যান্ড 100% এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যেখানে আগে সাব কন্ট্রাক্টের উপরে ট্যাক্সটা ছিল 2 থেকে 7% পর্যন্ত, সেটা রিডিউস করে 1% করা হয়েছে। অল দিস ইস্যুস ইন দ্য ট্যাক্স পেয়ার্স এন্ডে, ইট উইল বি reduce the tax burden. And how it will impact in the macroeconomy? We hope that it will be increase the export of the country, may contribute to the foreign currency reserve, and resulting the GDP growth. Capital market related some changes is that আগে যেটা স্টক এক্সচেঞ্জে যেটা বোম্বারদের কেনাকাটা করতেন, তাদের যে গ্রস ট্রানজ্যাকশন, তার উপরে আগে ট্যাক্স ছিল 0.05%, ইট হ্যাজ বিন রিডিউস টু 0.03%। এইটা আশা মনে হচ্ছে ট্যাক্স দেওয়ার বার্ডেনটাকে রিডিউস করবে অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেটকে চাঙ্গা করতে কিছুটা কন্ট্রিবিউশন রাখবে বলে আশা করা যায়। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট একটা চেঞ্জেস আসছে, সেটা হচ্ছে যদি লিস্টেড কোম্পানির কোনো শেয়ার কেউ হস্তান্তর করতে, ট্রান্সফার করতে যায়, তাহলে যে ক্যাপিটাল গেইনটা আসবে সেটার উপরে আগে ট্যাক্স ছিল 10%, ইট হ্যাজ বিন রিডিউস ইনক্রিজ টু 15%। এটাতে ট্যাক্স পেয়ারের বার্ডেন অবশ্যই বাড়বে, বাট ইন দ্য ইকোনমিক কনটেক্সট অফ কান্ট্রি, ম্যাক্রো ইকোনমিক কনটেক্সট, it will be helpful to reduce the inequality in the society, because এই ট্যাক্সটা কোনোভাবেই শিফট করা বা ট্রান্সফার করা কোনো উপায় এই গেইনারে থাকবে না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অলসো উইল কিপ সাম পজিটিভ কন্ট্রিবিউশন ইন দ্য ইকোনমি অফ দ্য সোসাইটি। মিনিমাম ট্যাক্স ক্ষেত্রে কিছুটা চেঞ্জেস আসছে। আগে যেমন আসলে গ্রস রিসিপ্টের উপরে, গ্রস টার্নের উপরে 0.6% ট্যাক্স ছিল, সেটাকে ইনক্রিজ করে 1% করা হয়েছে, এবং এটাকে আবার একটু মিনিমাম ট্যাক্স হিসেবে এটাকে মিনিমাম ট্যাক্স হিসেবে কনসিডার করে আর একটা ফ্যাসিলিটিস এখানে দেওয়া হচ্ছে, যে যদি কোনো কারণে এইটা তার নেট প্রফিট রিয়াল ট্যাক্সের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী সময় ইট ক্যান বি অ্যাডজাস্টেড। এটা একটা চেঞ্জ আসছে। এবং ব্যক্তি ক্ষেত্রে উইথ সাম এক্সেপশন, যেটা আগে ছিল তার টোটাল রিসিভের উপরে 0.2% ট্যাক্স, সেটাকে ইনক্রিজ করে 1% করা হয়েছে। ইম্প্যাক্ট টু দ্য ট্যাক্স পেয়ার ইজ আনডাউটলি ইনক্রিজ দ্য ট্যাক্স বার্ডেন, and in macroeconomic aspect, revenue will increase. Undoubtedly government's revenue will increase, but we think there may have some negative impact in the industry and business sectors. And some increase decrease TDS এর ক্ষেত্রে আরও একটু দু একটা পয়েন্ট, অনেক চেঞ্জেস আসছে, বাট এখানে কয়েকটা পয়েন্ট আনা হচ্ছে। যেমন রেন্টের উপরে ট্যাক্সকে, TDSকে ইনক্রিজ করে 5 থেকে 10 করা হয়েছে। সিমিলারলি রেন্ট ফ্রম কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, সেখান থেকে 5% থেকে 10% ইনক্রিজ করা হয়েছে। এবং আমাদের মোটর গাড়ি ভেহিক্যাল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যে ট্যাক্স কালেকশন করতে হতো, সেটা অলমোস্ট 67% ইনক্রিজ করা হয়েছে। নাও হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট টু দ্য ট্যাক্স পেয়ার? আনডাউটেডলি ট্যাক্স পেয়ারের কাছে সেটা ট্যাক্স বার্ডেন ইনক্রিজ করবে। অ্যান্ড কান্ট্রি কনটেক্সটে উই ক্যান ক্যালকুলেট দিট, কান্ট্রিতে ট্যাক্স রেভিনিউ ইনক্রিজ করবে, বাট ইট ইজ ইনফ্লেশনারি ইন নেচার, বিকজ these person hall rent, convention hall rate, and the micro and the registration of vehicle, all can be shifted to the consumers. যার ফলে এটাকে একটা ইনফ্লেশনে, যেমন অলরেডি প্যাসেঞ্জারের ভাড়ার উপরে সাথে সাথে যুক্ত করতে পারবে, তাই ট্যাক্স প্রদান করা। একটা পজিটিভ চেঞ্জ আসছে, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে 6% থেকে ট্যাক্স কমিয়ে 4% করা হয়েছে, যেটা ট্যাক্স বার্ডেন রিডিউস করবে, কিন্তু এর বেনিফিট আদৌ কনজিউমার পাবে কিনা, যেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে আর কি। Construction sector is the most important sector of our country, because almost 10% of the GDP contributed from this construction sector. সেখানে কিছু চেঞ্জেস এই ফিনান্স অর্ডিন্যান্সে আসছে, সেটি হচ্ছে
প্রভিশন যেটা পূর্বেও ছিল যে ফ্ল্যাট বা বিল্ডিং ক্ষেত্রে হোয়াইট মানে ব্ল্যাক মানিকে হোয়াইট করার সুযোগ ছিল, যদিও এটা এই ফাইন্যান্স অর্ডিন্যান্সের দ্বারা না, তার পূর্বেই এটাকে উইথড্র করা হয়ে গেছে। টিডিএস এর ক্ষেত্রে আগে ছিল এখানে 7%, সেটাকে রিডিউস করে 5% করা হয়েছে। ভ্যাটের ক্ষেত্রে যেটা আগে ছিল 7.5%, সেটাকে ইনক্রিজ করে 10% করা হয়েছে। এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ফর কনস্ট্রাকশন রিলেটেড ম্যাটেরিয়ালস ক্ষেত্রে যেটা 20% ছিল, সেটাকে 45%কে করা হয়েছে। Total impact to the taxpayers, undoubtedly tax burden will increase. And in economic context, economic impact context, if we consider that revenue of the government or the country will increase, and that tax will come from high income level of persons. So it will be helpful to the country of the economy to reduce the inequality in the society. That is the impact of the total country's economy. And some other issues of corporate income for corporate taxer ক্ষেত্রে আসছে, সেটি হচ্ছে ট্যাক্স হলিডে ছিল। ট্যাক্স হলিডে কিছু কিছু কোম্পানি যেটা রিডিউসড রেটে ট্যাক্স প্রদান করা হতো, যেটা 27% না হয়ে তাদের 12%, 12.5% বা 10%, সেগুলো অনেকটা স্কুইজড করা হয়েছে, অনেকটুকুকে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে, উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশড ওনলি টু সার্ভিস দ্য চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করার জন্য তাদেরকে রিটার্ন দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অ্যান্ড যে সমস্ত কোম্পানি আইপিও লিস্টেড কোম্পানি বাট আইপিওতে তাদের স্টেক লেস দ্যান 10%, তাদের ট্যাক্স বার্ডেনকে 25% থেকে 27.5% ইনক্রিজ করা হয়েছে। এই টোটাল ইম্প্যাক্টটা তো ট্যাক্স পেয়ার ইজ আনডাউটেডলি ইট উইল increase the tax burden, revenue will be increased, government's revenue will be increased, but some in disparity between the two same industry, because একটা কোম্পানি ট্যাক্স হলিডে বেয়ার করবে, সেম ইন্ডাস্ট্রি তো ট্যাক্স হলিডে পাবে না, তখন দুইটা ডিসপ্যারিটি থাকবে, সেটাকে এলিমিনেট হবে বলেই এটাকে ধারণা করা যাচ্ছে আর কি। কিছুটা পজিশন রিল্যাক্সেশন অ্যান্ড রেশনালাইজেশন করা হয়েছে, যেমন অ্যালাউবেল এক্সপেন্ডিচার অ্যাজ রিগার্ডস টু পারকুইজিট অফ দ্য কোম্পানি, যেটা 10 লক্ষ ছিল সেটাকে 20 লক্ষ করা হয়েছে। অ্যালাউবেল এক্সপেন্ডিচার ইন দ্য রয়্যালিটি, লাইসেন্স ফি, টেকনিক্যাল নো হাউ, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আগে 10% অফ নেট প্রফিট ছিল, ইট হ্যাজ বিন ইনক্রিজ টু 15% অফ দ্য নেট প্রফিট। পারচেস, যেটাকে নন ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং ট্রানজ্যাকশনের মধ্যে পারচেস ছিল, সেটাকে উইথড্র এবং ডিসঅ্যালাউন্স করার একটা পলিসি ছিল, সেটাকে উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে। পিএসআরকে রেশনালাইজ করা হয়েছে, যেমন ধরা যায় একটা কোম্পানি নতুন করে ট্রেড লাইসেন্স করবে, সে কোথা থেকে রিটার্ন সাবমিট করবে, সে তো মাত্র ব্যবসা শুরু করতেছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিছুটা রেশনালাইজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফাইলিং ফ্রিকুয়েন্সি অফ উইথড্র উইথহোল্ডিং ট্যাক্স রিটার্নকে সেটাকে মান্থলি থেকে কোয়ার্টারলি করে নিয়ে আসা হয়েছে। কিছুটা প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড, এগুলাকে ট্যাক্স রিটার্ন থেকে এক্সামশন দেওয়া হয়েছে। ট্যাক্স অডিটটাকে অনেকটা সিম্পলিফাই করা হয়েছে। অ্যান্ড কনসিলমেন্ট এবং ক্ষেত্রে পেনাল্টিটাকে যথেষ্ট রিডিউস করা হয়েছে। Now, what is the impact of taxpayer? Undoubtedly, it will contribute to rationalize the tax burden. And macroeconomic aspect, this will enhance the scope of ease of doing business, and which promotes the macroeconomic growth by attracting investment, improving efficiency, and enhancing the overall business environment. নাও সাম খুব শর্ট আমি বলছি, ভ্যাটে অনেক রকম চেঞ্জ আসছে, অনেক রকম বিষয় আসছে। আমি কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করেছি। ডুপ্লেক্স পেপার বোর্ড প্রোডাক্ট সেলস, অনলাইন প্রোডাক্টের যে সেলস তার কমিশনের উপরে ভ্যাটকে ইনক্রিজ করা হয়েছে। টেবিল ওয়্যার, কিচেন ওয়্যার, প্লাস্টিক গুডস যেগুলো তার উপরে ট্যাক্সকে ভ্যাটকে ইনক্রিজ করা হয়েছে। দেন কটন ইয়ার্নের ক্ষেত্রে 3 টাকা কেজি ছিল, সেটা ইনক্রিজ টু 5 টাকা। ম্যানমেড ফাইবারের যেটা সেটা ছিল 3 টাকা পার কেজি, সেটাকে 5 টাকা ইনক্রিজ করা হয়েছে। এটা ট্যাক্স বার্ডেন বাড়বে, বাট ম্যাক্রো ইকোনমিতে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইট উইল ইনক্রিজ দ্য ট্যাক্স রেভিনিউ অফ দ্য কান্ট্রি অর গভর্নমেন্ট অ্যাট দ্য কস্ট অফ ইনফ্লেশন। This is the main things here I would like to mention. Now, I once again go back to how our contribution to the economy. Once again, I remember we play a crucial role in the economy of the offering taxation service. How giving a taxation service, a chartered accountant firm, give the contribution to the nation or the country. I just 2 or 3 example I will show in from our experience that according to the tax law section 30 of the previous tax, previous tax law according to section 30,
And section 55 of new tax law, there is a provision, যদি কেউ কোনো পেমেন্ট or কেনাকাটা, it is raw materials or any other things, if required tax not deducted by the company during the payment of his payment করার সময় deduct না করে, whole payment or expenditure will be disallowed and tax will be charged at the rate of company rate. যেখানে ট্যাক্স কাটা উচিত ছিল 1% বা 2%, যদি কোনো কোম্পানি ভুলে বা কোনো কারণে ট্যাক্স কাটতে না পারে, সেটিতে ট্যাক্স ধরা হবে 27.5% or 30% or 25%, what is applicable. নাও আমাদের কাছে একটা কেস আসে, একটা কোম্পানি হিউজ সাবস্ট্যান্সিয়াল পরিমাণ র মেটেরিয়ালস পারচেস করে এবং তার ধারণা ইট ইজ লোকাল পারচেস থেকে সে ডাইরেক্ট পারচেস করে, কোনো ট্যাক্স কাটা লাগবে না। ট্যাক্স অথরিটি কী করা হয়, তার উপরে সাবস্ট্যান্সিয়াল হিউজ অ্যামাউন্টের একটা ট্যাক্স বার্ডেন যোগ করে দেয় এবং তার কোম্পানির ট্যাক্স আসে। এবং সেই ট্যাক্স বার্ডেনটা এমন বার্ডেন, সেটি হচ্ছে তার যে ইকুইটি কোম্পানি, সেই ইকুইটির ডাবল। এখন সে যদি ট্যাক্স দিতে চায় তাহলে তার কোম্পানি সমস্ত কোম্পানি বিক্রি করে দিয়ে তারপরে ট্যাক্স পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইটস এ কোম্পানি যার 3,000 পিপল ওয়ার্কিংস, হোয়াট উইল ইউ ডু, হোয়াট ইজ দ্য কী করবে সে? এখন তাকে সে আসলো, ফার্স্ট আমরা অনেক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম, একটা ফার্স্ট আপিল হয়, সে আপিলে না অ্যালাউ হলো না। সেকেন্ড আপিলে আমরা প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন, ডেফিনেশন, প্রিভিয়াস রেকর্ডস, হিস্ট্রি, কেস রেফারেন্স দিয়ে অনেক বিশাল লম্বা করে এবং ট্যাক্স অথরিটিকে আমাকে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে রেফারেন্স দিয়ে কেস রেফারেন্স দিয়ে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে না, এবং সে হি ইজ কনভিন্সড যে না, এরপরে ট্যাক্স কাটার কোনো প্রয়োজন নেই, কোম্পানি যা করেছে কারেক্টলি করেছে আর কি, কোনো প্রয়োজন নাই ট্যাক্স কাটার কথা। হি ইজ বিন ডাইরেক্টেড টু দ্য লোয়ার ট্যাক্স অথরিটি টু ডিলেট these allowances and make them free. This is the how we can keep a contribution through the taxing service. Another একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আমি আরেকটা বলতে চাই সিম্পলি, সেটি হচ্ছে একটা কোম্পানিতে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু আনাদার ল 30 ধারায় বলা হচ্ছে, যদি কোনো পেমেন্ট মোর দেন টাকা 30 to 50,000 হয়, তাহলে সেইটি ব্যাংকিং চ্যানেল ছাড়া হলে সেটাকে ট্যাক্সেবল ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে। একটা কোম্পানি তার সারা বছরে ব্যাংক অথরিটি, ট্যাক্স অথরিটি নিয়ে দেখে সারা বছরে সে অনেক পরিমাণ টাকা ক্যাশ উইথড্র করেছে এবং অল উইথড্র হ্যাজ বিন অ্যাডেড টু দ্য অ্যাজ এ ডিসঅ্যালাউড এক্সপেন্ডিচার। যে তুমি ক্যাশ তুলেছো তো নিয়ম নাই, ক্যাশে তুমি তো ক্যাশ উঠাইছো আর কি। তারপরে আপিল করা হয়, প্রথমে সে আপিলেও বলে যে না, এটা অগ্রাহ্য করা হয়। নেক্সটে গিয়ে তাকে অনেক রেফারেন্স দিয়ে অনেক ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানো হয় যে আইন বলছে তুমি 50,000 টাকার উপরে ক্যাশে পেমেন্ট করতে পারবা না, কিন্তু তোমার অথরিটি, ট্যাক্স অথরিটি, সে এমন কোনো প্রুফ দেখাইতে পারে নাই যে সে টাকা উঠাইছে এবং 50,000 টাকার বেশি সে ক্যাশ পেমেন্ট করেছে, এটা তো সে প্রমাণ করতে পারে নাই। তাহলে হোয়াই দিস, কেন এটা যোগ হবে? এবং উইথ দি সেম ওয়ে তাদেরকে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, অনেক কেস রেফারেন্স, অনেক কিছু দেওয়ার পরে সেও বললো হি কনভিন্স অ্যান্ড সেড ডিলেট টু দ্য ট্যাক্স অথরিটি, হি অর্ডার টু দ্য ট্যাক্স অথরিটি it will be delayed. And lastly, one simple example for VAT case. In case of one bank, they have charged VAT on car expenses, right? According to heading of the VAT authority, he charged car expenses and came to us how huge amount car expenses and charged VAT on this. So we reviewed all the documentary evidences and found that পাওয়া গেল যে এটা কার এক্সপেন্সেসটা হচ্ছে ব্যাংক সরাসরি কোনো গাড়ির জন্য খরচ করেনি। ব্যাংক কী করেছে, তার এমপ্লয়ি, তার যে গাড়ি, ব্যক্তিগত গাড়ি, সে গাড়ি তার কোম্পানি ব্যাংকের কাজে অনেক সময় ব্যবহার করে, সেই গাড়িতে যাতায়াত করে, ক্লায়েন্ট রিভিউ করে, ক্লায়েন্টের দেখাশোনা করে, বড়োয়ারের কাছে যাস করে, এই সমস্ত কাজে বিধায় তাকে একটা সার্কুলারের মাধ্যমে ব্যাংক সিস্টেম করেছে যে ঠিক আছে তুমি ইউকান করতে পারো, বিনিময়ে তোমাকে একটা সিলিং করে দেওয়া হচ্ছে, ডিজিএম হলে 50,000, এজিএম হলে 10,000, 20,000, 50,000 এরকম টাকা পেমেন্ট করাছে। তো সেটা প্রথমে ট্যাক্স ভ্যাট অথরিটিকে বলা হয় নো ইট ইজ কার এক্সপেন্সেস, ইট আর ব্যালেন্স। বাট ফাইনালি উই গো টু দ্য ট্রাইব্যুনাল কেস অ্যান্ড ট্রাই টু মেক আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট ইজ নট দ্য ডাইরেক্ট এক্সপেন্ডিচার অফ দ্য কার এক্সপেন্সেস, হি ইজ গিভিং হিম মানি টু অ্যালাউন্স সামথিং লাইক দিস। তো সে তো কারের পিছনে খরচ করছে, ভাই সে যদি কারের পিছনে খরচ করে তাহলে বেতনের উপরে আমাকে ভ্যাট কাটতে হয়, কারণ বেতন নিয়েও তো বাসায় ফ্রিজ কিনবে, গাড়ি কিনবে, ফার্নিচার কিনবে, তাহলে তো আমাকে সেখানেও ভ্যাট কাটতে হয়। তো সুতরাং সে তো ব্যাংক তো কোনো কার এক্সপেন্সেস করে না, ব্যাংক দিচ্ছে দি অ্যালাউন্স। Say, yes, correct, you are correct. He ordered to the department that delayed this expenditure. So, honorable audience, distinguished participants,
This is the way we, the chartered accountants, give the contribution to the national economy of the country. Thank you very much. Thank you all. If you have any question, please ask me. Don't wait. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Hussain, for that most interesting, informative, and insightful presentation. To enrich today's discussions further, we would now open the floor to our distinguished business leaders for sharing their insights and reflections on the topic. We are privileged to have eminent personalities with us today, and we look forward to their valuable thoughts. I would now invite our distinguished audience to please come here and regale us with your views, with your reflections, and with your comments, if any. Gentlemen, anybody? Ladies? Please, Mr. Maulam Chaudhry, great pleasure. If you like, or we can give you the cordless phone. Cordless microphone. Okay, I'm questioning to the presenter. So thank you very much for the presentation. But I think you provided some very, to me, it's a bleak or glim picture. I think situation is not like that. Our macroeconomic situation has improved a lot. Forex reserve has increased. Inflation has reduced. Taka dollar is now stabilized. There is no issue of foreign currency right now. And overall, the stock market is soaring. You can see every day stock market is increasing. So I would say overall macroeconomic situation has improved a lot. But to me, the problem is actually consumption, domestic consumption. It has gone into a level that people are not spending money. If you look at the tax structure or VAT structure, there's so many taxes, VDS, TDS, AIT, whatnot. And this has a huge impact on the consumption. I was seeing a a program on in India where they're saying to tackle the US tariff, the Indian government is going to reduce GST from 12 to 5. Can you imagine if the GST goes down to 5%, what would be the consumption level? So my suggestion would be that our government should look into through financial fiscal measures, they should try to improve the domestic consumption. Instead of always giving importance to the exports, I think there is a tremendous opportunity to increase domestic consumption, and that will increase inflation, that will increase employment, and that will give the confidence of overall confidence on the economy. So my suggestion would be to look at the total domestic consumption. Thank you very much. Yes, thank you, Maulam. You have raised a good question and good observation, And you have seen that I have presented the reserve level is increasing. It is now in gross terms, it is 30 billion, which is really increasing. But according to IMF BPM6 calculation, it is 26 billion. And main reason I have also mentioned that our tremendous improvement in the foreign remittance, it is 27% increase, really, and that's why market is stable across the region. Consumption is okay, good, fine, but I have highlighted one important issue, that is inflation. Yes, inflation is reducing, but again I can say that this inflation is cost push inflation. Only দাম বেড়ে যাচ্ছে, গ্যাসের দাম, in bank lending cost, that's it. সেটাকে রোধ করার জন্য what we are doing, কন্ট্রাকশনারি মনিটারি পলিসি। যে কন্ট্রাকশনারি মনিটারি পলিসি হচ্ছে যখন মানি বেশি হয়ে যাচ্ছে বাজারে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা টাকা বেশি হয়ে যাচ্ছে, সেইটাকে রোধ করার জন্য মানুষের লাগাম টেনে ধরে। সেই লাগাম টেনে ধরে 2 বছর যাবত লাগাম টেনে ধরার কারণে হয়তো বা কিছুটা রিডিউস হয়েছে 10% থেকে 8.55%, বাট ইটস কনসিকুয়েন্সিয়ালি ব্যাড ইম্প্যাক্ট ইজ দ্যাট
you can see the unemployment position. No income generating activity is going. Right, you are also good. The consumption. That's why. Thank you very much. Thank you. Would anybody else volunteer? Oh, please. You have a, yeah. Thank you very much. Once again, thanks for a brilliant presentation. And I align with maybe the last speaker with respect to the macro outlook. But there is one element that I never saw in your presentation, and I would just want to get what your thoughts are. Expectation is elections will be in February next year. So when I look between now to the end of the year, or potentially the first half of next year, we cannot discount the potential impact of election around the macroeconomic outlook. So I just want to get what are your thoughts with the election down to February? What are your thoughts on the impact on macroeconomic outlook? Thank you for your question. Actually, election is completely government's issues, and due to such elections, positions, and hoping the government is taking all types of restructuring, and we hope that different restructurings like banking sector restructuring, CD duties, revenue sectors like VAT, customs. So this will take some impact on this positive impact. We hope that actually. Thank you. Anybody else would like to make a comment? Oh yes, Mr. Ziaul Alam of the CFO, AMD and CFO of Walton High-Tech Industries, PLC. Thank you, sir. Thank you. So I'm very pleased to be present here, being my independent director is hosting this program. So it's a very good combination. Thank you for inviting me. Yeah, truly it's a very fantastic presentations in the point of macroeconomic context. But I have no feedback, just one suggestions. Moving forward, can we have some idea like in future how macroeconomic environment gonna to move in terms of our VAT and tax ordinance, and what would be your suggestions for the government? So where the national consumptions or spending, whatever forms, if you add some suggestions that government can incorporate in their next fiscal year budget, eventually that will help the entire economy and the population of this country. So since you analyzing each and every part of these rules of Finance Act, so at the end of the year, maybe we all jumped into the changes that we need to prepare the next fiscal year budget. So being a professional firms or institute, when you assess the pros and cons of the Finance Act, side by side, if you put some preventive suggestions or preventive recommendations to the regulators where they can consider in their fiscal year budget, that will also help us to see the future of the macroeconomic conditions. Thank you so much. Yeah. Mr. Shahadat Hussain, I think the gist of the question was that what do you think should be the principal strategies on VAT and income tax going forward to help our macroeconomy grow? Actually, I would like to say one paradigm shift, because in our country, one of the biggest economic problem is inequality. As per Gini coefficient, our position is 0.499, that means almost 5, which is the red marks. What is the reason behind such? Because main problem, one is corruption, two is inflationary pressure, and three is excessively dependency on the indirect tax. We will have to move
from indirect tax to direct tax. We'll have to, of course, we'll have to increase our indirect tax position instead of, we'll have to increase our direct tax instead of indirect tax. This is the main suggestions, but it will take long time to our country, because the direct tax, which is also now in prevailing in your country, but its character is like indirect tax. Say for example, maximum 70% of the tax is being collected from tax at source, whose nature is indirect tax. They can shift to the consumers. So one hand, major part is coming from indirect tax, and which is direct tax, that is also is behaving as like an indirect tax. That's why inequality problem is increasing gradually day by day. This is the main thing. This will have to be removed our country. Thank you very much. Thank you, Mr. Shahadat Hussain. Now we have a Mr. Rajiv Kumar Shah. Is he here? I think we would be interested to hear what you have to say. Thank you. Thank you to the keynote presenter. Nicely articulated the change what has been enacted by the Finance Ordinance. So whatever said and done, I would not repeat, but I would request, being the community that significantly contribute to the government policy making, we should also try to give sort of input to the policymaker in the area of administration of the both tax and VAT. For us, being the finance guy, we honestly try to remain compliant with the tax and VAT regulations. But in many cases, perhaps in this room, many of our finance professionals will agree with me that compliance from our part is not sufficient. At the same time, the mindset to judge our compliance in a very professional manner is also key to make it win-win for both sides. So in the coming days going forward, I would request all our finance professionals and those who are also representing the professional institute should put some words as recommendation or a concern that the administration of tax and VAT should have gradual change. Good part is that the current government initiated some reforms to separate the NBR for policy making and administration, but this implementation has been somehow delayed. So if we can also put a stretching effort and raising our concern that they should have also addressed our concern on the administration side, this will help ease of doing business for us and for the investor in coming days. Thank you. Thank you, honorable guests, for your comments, which are going to be very useful in taking our thoughts forward. Now, it's my honor to invite our chief guest, Mr. Kamran T. Rahman, to deliver his remarks. Sir, the floor is yours. Thank you, Mr. Akhtar Mateen Chaudhary. I am deeply honored to be welcomed by you, someone I hold in very high regard. Ladies and gentlemen, first of all, my very deep apologies for being late. Actually, this has been a very, tiring day for me. I had a meeting of the Bangladesh Employees Federation in the morning. From there, once that finished, I came to this place, this very hall, for another meeting. Then I went back to the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry for a meeting, and then I'm back again over here. So, and it was the traffic, which actually took so long. So my very deep apologies again for being late.
distinguished policymakers, esteemed economists, business leaders, representatives of MABS and J partners, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. It is indeed a privilege and a pleasure to join you this evening at this important seminar on macroeconomic outlook and the impact of the Finance Ordinance 2025. I thank MABS and J partners for this timely initiative and for bringing together such a distinguished gathering of policymakers, economists, and business leaders. I would like to compliment Mr. Shahadat Hussain for a very detailed, comprehensive presentation, which looked into various aspects of the macroeconomic outlook and the impact of Finance Ordinance. The Finance Ordinance 2025 is an integral component of the National Budget 2025-26, and it comes at a critical juncture for Bangladesh's economy. We are confronted with persistent inflationary pressures, stress within the financial sector, sluggish private investment, and the challenges of our forthcoming LDC graduation in 2026. In such circumstances, the government has sought to strike a delicate balance, maintaining fiscal prudence while pursuing economic growth. There are encouraging steps in this regard. The adoption of contractionary monetary policy to curb inflation, the alignment of international standards for non-performing loan classification, and the formation of task forces for the banking sector reforms are all welcome measures. We also commend initiatives that enhance transparency in revenue collection and rationalize tax exemption. At the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, MCCI, we have long emphasized that a dynamic private sector is indispensable for national progress. It is therefore heartening to note that several of our recommendations have been reflected in the Finance Ordinance 2025, including raising the perquisite ceilings under the Income Tax Act, easing the cost of doing business, and supporting talent retention. 2, shifting TDS return filing from monthly to quarterly, reducing compliance burdens. Thirdly, extending the adjustment period of VAT deducted at source, providing businesses with greater flexibility in tax management. These reforms demonstrate the government's recognition of the private sector's role as a key driver of growth. At the same time, it is important to highlight our concerns. The proposed increase in turnover tax from 0.6% to 1% for most sectors could disproportionately burden small and medium enterprises and low-margin businesses. Such measures risk discouraging formalization and constraining expansion precisely when private sector dynamism is most required. Similarly, higher targets for government bank borrowing may trigger a crowding out effect, restricting credit flows to private enterprises and undermining investment confidence. This is why balanced implementation and continuous consultation is essential. Fiscal objectives must be achieved without placing undue strain on businesses, for it is the private sector that creates jobs, fosters innovation, and drives long-term growth. Ladies and gentlemen, this seminar provides us
with an invaluable platform to reflect on these challenges and opportunities. I urge policymakers, economists, and private sector stakeholders to work in close partnership to build an enabling environment for investment, competitiveness, and inclusive growth. Bangladesh stands at the threshold of a new chapter. As we prepare for graduation from LDC status, our collective responsibility is to ensure that the Finance Ordinance 2025 becomes not merely a fiscal instrument, but a catalyst for stability, equity, and sustained prosperity. Ladies and gentlemen, while I'm still at the podium, I would like to share some of our concerns. The first is the tax GDP ratio that we have. I understand the tax GDP ratio in Bangladesh is around 8%, or maybe a little lower this year. And I believe this particular year, the tax GDP ratio has actually gone below what it was the previous year. This is not good. This is not good news. I understand the tax GDP ratio of Bangladesh is one of the lowest in the world. Even Nepal has a higher tax GDP ratio than Bangladesh. We have told NBR time and again that we need to increase the tax GDP ratio, not by burdening the existing taxpayers, but by increasing the tax net. I am not very sure how successful they have been on this count. As far as inflation is concerned, from Mr. Shahadat Hussein's presentation, we saw it has come down. Actually, food inflation has come down as of July 2025. I understand non-food inflation has actually gone up slightly. This is what I saw a few weeks ago, again in this particular hall, when Bangladesh Bank monetary policy discussion was actually taking place. Currency depreciation during the last 1 year has gone up tremendously. It has been depreciated from around 85, 86 taka to a dollar to about 120, 122 taka to a dollar, which is what, around 35 to 40%. It's a huge burden, and this is one of the reasons for the inflation that we are experiencing now. Another very big concern that we have is the non-performing loans of our banking sector. It has shot up to more than 420,000 crores. This is shocking. Now, a year ago, or maybe a little over a year ago, we used to hear that the non-performing loans of the banking sector is around 10%. Then within a couple of months, it went up to 15%. Then it went up to 20%. Now we hear it's 30% plus. And while I was coming here, I was watching a video wherein the governor was speaking, and he said that it's about 40%. And I was really shocked to know that one of the state-owned banks have a non-performing loans to the extent of 90%. This is preposterous. What's left with that bank? Nothing. This is where we are. Thank God for our migrant workers who are sending back remittances. I wonder where we would be if all our migrant workers, hard-working migrant workers in the Gulf countries were not sending back remittances. We hear
that the migrant workers are sending back are around $25 billion. But if you take into consideration the money that they're sending through other channels, meaning hundi, would it not cross $30 billion? Maybe, or maybe more. So, be that as it may, they are earning for this country and they are sending back money. Okay, as far as the formal channels are concerned, it may be at around $25 billion, but the rest of it they are sending through other means. But this is a big help for our economy. Now, let me tell you something about the migrant workers. Let me tell you about the total labor market that we have. You know, in Bangladesh, the total labor market comprises of around 6.5 crore people. Out of 6.5 crore people, only 1 crore 20 lakhs, or approximately that figure, is in the formal sector. The rest, which is around another 5 crore or 5.5 crore, is in the informal sector. Now, we are not able to generate enough, and besides that, we are adding about 20 to 25 lakh people into our labor market every year. We are not able to generate so many employment for so many people. So as a result, we are trying to send our people overseas, mainly in the Gulf countries. Now, if we look at the average earning capacity of our migrant workers who are working in the Gulf countries, we find that that an Indian average migrant worker can imagine how much more they would be able to send if we impart some skills training on them. If we send skilled workers over there, in no time they will be sending $40 billion or even more. So let me, with these words, let me once again thank MABS and JA partners for convening this important dialogue and for inviting me. And I'm confident that the insights shared today will guide us toward pragmatic solutions and informed action. Thank you all, ladies and gentlemen. Thank you, Honorable Chief Guest. We greatly appreciate your thoughtful address on the challenges the business landscape is facing today in Bangladesh, as well as your genuine concerns that will guide us in future. Now, to conclude today's session, I would like to invite our additional managing partner, Mr. Nasiru Ahmed, to give the concluding remarks. Assalamu alaikum. Distinguished chief guest, respected speakers, honored guests, colleagues and friends. Very good evening and assalamu alaikum. As we come to the close to our today's seminar, I would like to extend my heartfelt thanks to each of you for encouraging us with your kind presence. We are deeply grateful to our chief guest for gracing the occasion with his valuable presence and thoughtful insights. My sincere appreciation also goes to our
keynote speaker for sharing his expertise, which has enriched today's seminar. A special thanks to the business leaders, professionals, and participants who have joined us, contributed their views, and made this seminar truly meaningful. I must also acknowledge the dedicated efforts of MABS partners team for organizing these events with diligence and professionalism. We hope that the ideas and perspectives shared today will help us better understand the economic challenges ahead and prepare us for opportunities under the new Finance Ordinance. We'll always be there if you need our professional advice on related matters, including tax advisory, where we have a very strong team to attend to. With that, I once again thank you all for being with us and humbly invite you to join us at the dinner. Thank you, and we look forward to seeing you all again in the near future. Now we will hand over a crest to our chief guest to show honor to him. Crest, please. As we bring this wonderful seminar to a close, I would like to request Mr. Akhtarmuddin Choudhury, sir, to offer the vote of thanks, expressing our gratitude to all who made this seminar a success. Ladies and gentlemen, I have no intention of getting between you and your dinner, but it falls on me the responsibility to offer a vote of thanks. So on behalf of MABS and J Partners, I extend our deepest gratitude to our chief guest, our keynote speaker, our managing partner, Mr. C.R. Mojumdar, FCA, and all our distinguished guests who have joined us today. We also thank our colleagues who worked tirelessly to make this seminar a success. With that, we conclude today's program. Thank you all, and we wish you a pleasant evening. Enjoy your dinner. Thank you.